Please subscribe to our channel by pressing the subscribe button and the bell icon to receive updates on new videos. రామకృష్ణ మఠం హైదరాబాద్ వారి సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక ప్రతి ఎపిసోడ్లోని మీకు ఏ విషయాలు ఉంటాయి, ఏం అంశాలు ఉంటాయన్న విషయం గురించి చెప్పడానికి నేను ఈరోజు మీ దగ్గరికి వచ్చాను. ప్రతి ఎపిసోడ్ని కూడాను మేము కొన్ని సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఆ సెగ్మెంట్స్ గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి సెగ్మెంట్స్ ఇదే ఆర్డర్లో వస్తాయని రూల్ లేదు, కానీ ఈ సెగ్మెంట్స్ మాత్రం మీకు ఉంటాయి. ఏమేమిటవి? కాన్వర్జేషన్స్, స్టోరీ నరేషన్. నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్లో వచ్చేసరికి థర్డ్ సెగ్మెంట్లో ఇన్స్పిరేషనల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఫ్రమ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్, ఒక పారబుల్ ఆర్ అన్ అనెక్డోట్, గ్రామర్ అండ్ ఒక కోట్. సో ఇలాగ ఒక 5 సెగ్మెంట్లు అనుకోండి సుమారుగా. ఈ సెగ్మెంట్ల గురించి కొంచెం వివరాలు ఇస్తాను మీకు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను చెప్పిన ఆర్డర్లోనే వెళ్తాను. కాన్వర్జేషన్ అంటే ఏంటి? ఓ ఇద్దరు వ్యక్తులు సంభాషిస్తూ ఉంటారు, మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని, వారు యూజ్ చేస్తున్న ఫ్రేజెస్ ఆర్ వర్డ్స్, ఆ పదాలు, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్, వాటన్నిటిని కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. స్టోరీ నరేషన్, ఒక కథను మీకు చెప్తున్నప్పుడు కథ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. అది చూస్తూ ఆ స్పెల్లింగ్ని, ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్స్ని, మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఆ గ్రామర్ని అవి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇదే కాకుండా మీకు ఇన్స్పిరేషనల్ ఇన్సిడెంట్స్ కానీ, అంటే ఈ గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క జీవితంలో జరిగినటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి విషయాల్ని కానీ, లేకపోతే ఒక పారబుల్, ఒక అనెక్డోట్ అంటే చిన్న చిన్న కథల్ని కానీ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా మీరు చేయవలసింది ఏంటి? ఆ చెప్తున్నటువంటి విషయాల్లో భాషని మీరు అబ్జర్వ్ చేయడమే, ఇంగ్లీష్ని అబ్జర్వ్ చేయడం, ఆ యొక్క పదాలు, వాటి యొక్క గ్రామర్ అదంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం. ఇదే కాకుండా గ్రామర్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసరికి మీకు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని నేర్పడం జరుగుతుంది. ఈ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో కూడాను ప్రతి ఎపిసోడ్లోని ఒకటే పాయింట్ చెప్పేయడం అని కాకుండా అది బహుశా 2-3 ఎపిసోడ్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఆ గ్రామర్ పాయింట్ యొక్క పూర్తి ఎక్స్ప్లెనేషన్, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, దాని యూసేజ్ అండ్ ఈవెన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి. ఎక్సర్సైజెస్ ఒక్కొక్కప్పుడు అదే ఎపిసోడ్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే కొన్ని హోంవర్క్గా ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఇక ఇంకొక సెగ్మెంట్ వచ్చేసి ఒక కోట్ చూపిస్తాం మీకు స్క్రీన్ మీద. సో ఆ కోట్ని మీరు ఏమిటి, అందులో చెప్పిన విషయం ఏమిటి అనేది ఆలోచించండి. ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడాను మీ జీవితంలో ఏ విధంగా వాటిని అకలింపు చేసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా వాటిని తీసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని తీసుకుని మీరు భాష నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. సో ఈ ఇంగ్లీష్ భాష నేర్చుకోవడం, భాష అనేసరికి అది అన్ని రకాల సమ్మేళనంగా ఉంటుంది. అందుకోసం అని చెప్పేసి మీకు మేము ప్రతి ఎపిసోడ్ని కూడా ఈ విధంగా మేము డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అంటే కేవలం ఒక క్లాస్లో ఏదో జరుగుతున్నటువంటి ఒక గ్రామర్ పాఠంగా కాకుండా మీకు ఈ 4-5 రకాలుగా దీన్ని మీకు నేర్పడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ విధంగా మీరు ఇంగ్లీష్ని సులభంగా చక్కగా నేర్చుకోగలరని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. మరి ఇవాళ ఎపిసోడ్లోకి వెళ్ళిపోదామా? Hello everyone, good day to you all. Now let us learn some grammar concepts and learn how to build English sentences through it. How are you? Fine, sir. Right. So in the last class we have seen the positives and the negative forms of present continuous in the last 2 classes. So do you have any doubts with regards to that? Yes, please. The last class we are discussing about the aim is that test, not V4 I have told, sir. Yes. Sir, what is the V4? V1 is V2, V is there also? Acha. Yes, there are V1, V2 and V3 also. What are they? I'll first give you a brief idea, then I'll explain on the board. The base form of the verb is called as the V1. What do you mean by base form? That form which is available in the dictionary also. In the dictionary, when you search for meanings, the base form of the verb only will be given. Base form has a second version also, that is called as the VS. That is the S form of the verb. S form of the verb is used in present tense
only for third person singular, he, she, it, or any singular noun. Then comes V2 form of the verb. V2 form you will be learning later. In the past tense it appears, in the simple past it appears. Next will be the V3 form of the verb, which is the participle of the verb. And finally you have the fourth form, that we call it as the V4. V4 is nothing but the ing form of the verb. In general, where do we use? Just one small explanation sort of thing I will give you. V1 or Vs, we generally use it. V1 either with your, soon we will be also learning the future tense, for that we use, plus the simple present, over there also we use. V2 form we use with the simple past, whereas with V3 you use the present perfect or the past perfect, and the V4 is used for all the continuous forms. Basically, the whole tenses are divided into three major groups: the present, the past, and the future. Once again, each of them are divided into four groups: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Similarly, simple past, past continuous, past perfect continuous. Simple future, then future continuous, future perfect, and future perfect continuous. This is the basic classification. So, ఈ క్లాసిఫికేషన్లో సింపుల్ అని వచ్చిన చోట అంతటా కూడాను ఈ V1 ఫార్మ్స్ అవి వాడతాము, పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చిన చోట V2 ఫామ్ వాడతాము, పార్టిసిపుల్ అంటే పర్ఫెక్ట్ అని చెప్తున్నవి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్లో కూడాను పర్ఫెక్ట్ అని అనగానే V3 ఫామ్ వాడతాము. కంటిన్యూస్ అని వచ్చినాయి అంటే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఆర్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ వచ్చిన చోట్లంతా కూడా V4 తీసుకుంటాం. రైట్, ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ సమ్ వర్బ్స్ ఆన్ ది బోర్డ్. యూ హ్యావ్ ది V1, Vs, V2, V3 and V4. You have the verb read. The S form will be reads. The V2 is read, V3 also is read, and V4 is reading. Start. Vs is starts, V2 is started, V3 also started, and V4 is starting. Write. The V2 form is wrote, sorry, the V2 form is, Vs form is writes, V2 form is wrote, V3 written, and writing. Like this the whole list runs. I have just only shown you three verbs. So observe that V2 need not always have ed. ed compulsory రావాలని లేదు, ed లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు. స్పెల్లింగ్ అదే సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉండాలని రూల్ లేదు. సమ్టైమ్స్ ద స్పెల్లింగ్ ఆల్సో మే చేంజ్. సేమ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈవెన్ ఇన్ V3 ఆల్సో. బట్ V4లో మాత్రం మీకు అలాంటిది ఏది కనిపించదు ఎక్కువ, ఓన్లీ ఐఎన్జీ ఫార్మ్సే యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. సో ఇదంతా బాగా రావాలంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ వర్బ్ లిస్ట్. ఆ వర్బ్ లిస్ట్ని మీరు బాగా బై హార్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు లెర్న్ దీస్ టెన్సెస్. ఎస్పెషలీ ఈ లెవెల్లో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళేసరికి మీకు ఇంకా వర్బ్స్ అవి ఇంకా చాలా ఎక్కువ అవుతాయి జూనియర్. సో ఓవర్ దేర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Okay, right. So now we will come to today's topic. Today I would like to discuss with you the question forms of present continuous. Okay, first I will show you the structure, then we will have an oral practice, and then we will write down some questions. Present continuous, you have the question forms. Basically, question forms are two major things.
One we call as the WH questions, and the second category we call it as the yes or no questions. What is the basic difference? WH questions, the question starts with a W or a H, like who, where, what, or how many, how much, etc. These are a few WH questions. Then what about yes or no questions? Yes or no question will never have a WH word. W or H అది చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూషన్ అవుతూ ఉంటారు. ఇవి రెండు అక్షరాలు ఇలా పక్కపక్కన ఉన్నాయి కదా అని WHని ఇలా తీసుకుంటారు. కాదు, Wతో కానీ Hతో కానీ మొదలవడం అని లెక్క తీసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఐదర్ బిగినింగ్ విత్ ఏ W ఆర్ విత్ ఏ H. సో ఆ WH వర్డ్స్ ఉండకుండా స్టార్ట్ అవుతాయి. మరి దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయి? దే విల్ స్టార్ట్ విత్ ఏ వర్బ్తో స్టార్ట్ అవుతాయి. మనకి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ దేంతో ఉంది? వీ హ్యావ్ ది స్ట్రక్చర్ యాజ్ am, is, are ప్లస్ ది V4. ఇది మన స్ట్రక్చర్. సో ఇందులో వర్బ్ ఫామ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏది వచ్చింది? am కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ వచ్చింది. అంటే మన క్వశ్చన్ కూడా అదే విధంగా ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎన్ am, is, are. వీటితో దేంతో అయినా స్టార్ట్. am దేనికి వాడతాం? we use it for I. is he, she, it. are మిగిలినవి, దట్ ఈస్ యూ, వి, దే. ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ సింగులర్ నౌన్ రావచ్చు, ఇక్కడ ప్లూరల్ నౌన్ రావచ్చు. ఓకే, సో కీపింగ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ యూ ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ విల్ టెల్ మీ. దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ది స్ట్రక్చర్ ఫర్ ది WH క్వశ్చన్ విల్ బి WH క్వశ్చన్ ప్లస్ your verbs am, is, are ఏదైనా కూడాను plus the subject of the sentence, then comes your V4. sometimes ఇంతకంటే కూడా ఎక్కువగా కూడా వెళ్ళచ్చు. ఓకే, అదే ఇక్కడైతే the same way మళ్ళీ once again it will have am, is, are plus the subject of the sentence, then comes your V4 or it may extend a little bit. సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? కర్త. అక్కడ ఆ పని చేస్తున్నటువంటి ఆ పర్టికులర్ థింగ్ని సబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తాం. తెలుగులో కర్త అంటాం. కర్త, కర్మ, క్రియలో కర్త. ఓకే, సో నౌ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఓరల్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఓకే, రైట్. సో హూ విల్ స్టార్ట్ WH క్వశ్చన్స్? నేను స్టార్ట్ చేయనా ముందు? షల్ ఐ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ యూ? మీకు మోడల్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, where are you coming from? I'm coming from Karnataka. Very good. Where are you going to? I'm going to job. To my office. I'm going to my office. In Telugu we say నేను పనికి వెళ్తున్నాను, but in English we do not say I'm going to job. You will say I'm going to my working place or office. Very good. What are you doing? I'm reading books. I'm reading books. Very good. Why are you thinking? Not thinking, sir. I am listening in class. Very good. Good answer. Good answer. Right. Then say for example, how are you enjoying this place? How are you enjoying this place? ఏ విధంగా ఈ వాతావరణం అంతటినీ మీరు ఆహ్లాదకరమైన ఈ వాతావరణాన్ని ఏ విధంగా మీరు దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? గుడ్, బ్యాడ్, హౌ అనేసరికి ఏంటి? యాడ్జెక్టివ్స్ వస్తాయి. I'm enjoying it. Good. I'm enjoying. I'm feeling happy. Happy. Okay, very good. కొన్ని yes or no questions చూసుకుందాం. Like for example, are you coming with me? Yes, sir. Yes. Yes, I am coming with you. Okay, very good. నేను క్వశ్చన్స్ గురించే చెప్పాను కనుక I did not discuss the answers. Answers మీరు నాకు ఓరల్గా ఇవ్వచ్చు. Then is she staying with you?
No, she is not staying, Not staying with me. Very good. Nice. Are they sitting in the temple? Yes, they are sitting in the temple. In the temple. Very good. Is your friend playing with you? Yes, he is my friend. I am playing with him. Is your friend playing with you? Yes, he is playing with me. Yes, he is playing with me. మీ స్నేహితుడు మీతో ఆడుతున్నాడు. అవును, అతను నాతో ఆడుతున్నాడు. ఈజ్ రవి డాన్సింగ్ ఆన్ సండే? డాన్సింగ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. Say some program we have on Sunday. Is Ravi dancing in the program? Yes, he Yes, is he dancing is on dancing. So now like this, you give me some examples. Oral ga mundu WH questions ఏమైనా తీసుకోండి. ఉత్తి ఆ వర్డ్సే కాదు, యూ కెన్ యూస్ స్టిల్ అదర్ WH వర్డ్స్ ఆల్సో. బట్ స్ట్రక్చర్ మర్చిపోవద్దమ్మా. am is our subject before ఉండాలి. స్టార్ట్. Where are you going? Where are you going? How many children are they playing? How many children They are playing. are? Many children are playing అని వస్తుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. what is doing? What is he doing? ఓకే. How are you? How are you లో ing రాలేదే. How are you doing the work? Or how is work? Some work or something you are doing. అడిగారు. ఓకే. How is he explaining? How is he explaining? Okay, good. Now, yes or no questions. Are you reading? Are you reading? Are you reading the books? No, I am not reading the Okay, book. answer no, I am not reading. Give me a question. What are you doing there? What are you doing at the WH? మాకు yes or no కావాలి. Yes or no అన్నప్పుడు don't use WH word at all. ఏంటి దీనికి దాని డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చింది? మనం WH క్వశ్చన్ అనుకున్నప్పుడు ఒక కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నాం. వెరేజ్ ఎస్ ఆర్ నో అన్నప్పుడు ఆ కన్ఫర్మేషన్ ఇంకొంచెం ఎక్కువగా వస్తుంది. అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇక్కడేమో కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో ఎప్పుడో చెప్పడం గుర్తు నాకు. క్వశ్చన్స్ అనేసరికి మీకు ఇంకా వాటిని ఇంట్రాగేటివ్స్ అని ఉంటాయి అంటూను అలాగే చాలా క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. జస్ట్ ఇది బేసిక్ కోర్స్ కనుక మీకు జస్ట్ మినిమంగా మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఎస్ ఆర్ నో. Am I eating breakfast? Very good. Am I eating breakfast? Of course. I hope you are not Gajini. గజనీకి అలాంటి డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఎనీవే గుడ్. ఎందుకంటే ఐఎమ్తో అలాంటివి తప్ప ఇంకేం రావు. ఐఎమ్ ఐ సిట్టింగ్ ఇన్ ద క్లాస్, ఐఎమ్ ఐ ఈటింగ్, ఐఎమ్ ఐ వాచింగ్ టీవీ, ఏవో ఇలాంటివే వస్తాయి. Is he waiting for me? ఈజ్ హీ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ? గుడ్. Is the class interesting? ఈజ్ ద క్లాస్ ఇంట్రెస్టింగ్? వెరీ గుడ్. మంచి క్వశ్చన్ వేశారు. ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది V4 ఫామ్ కాదు. ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ది యాడ్జెక్టివ్. ఇంట్రెస్ట్ అనే నౌన్లోంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అనే యాడ్జెక్టివ్ వస్తుంది. మంచి క్వశ్చన్ వేశారు. వెరీ నైస్. అలా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగానే మనకి తెలుస్తాయి ఏది కరెక్టు ఏది రాంగ్ అనేది. విల్ కమ్ టు నో ఓన్లీ వెన్ వీ ప్రాక్టీస్. గుడ్. సో Is he learning spoken English? ఈజీ లెర్నింగ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. Are you coming with me? ఆర్ యూ కమింగ్ విత్ మీ? గుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ కూడాను లెట్ us put them on board. ఓకే, WH questions. ఫస్ట్ WH questions చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సెడ్ వాటిలోంచి తీసుకోండి. What is reading books? వాట్ ఈజ్ హీ రీడింగ్? బుక్ అన్నారంటే మళ్ళీ వాటికి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ. అందుకని వాట్ ఈజ్ హీ రీడింగ్? వాట్ ఈజ్ హీ రీడింగ్? What are you doing? What are you doing? Next. What are you doing? What వదిలేసేనా? Where is he standing? Where is he standing? Good. Where is he standing? Who is waiting for you? Who is waiting for you? One more please. Where are you going? Where are you going? Right. Now, yes or no questions. Is he reading? Is he Reading? reading? Are they playing? Are
they playing? Is she preparing well? Is she preparing well? Cook. For? Cook. Acha, is she cooking well, you mean? Acha. So is she preparing some dish? Dish పేరు ఏదైనా పెట్టుకుందాం. Double ka meeta. Huh? Sweet double ka meeta. Double ka meeta, okay. So is she preparing the sweet అనేద్దాం. Is she preparing the sweet? Okay. I'm a student. ing ఫామ్ లేదు. I'm studying. ఇది am I a student అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్లో. మీకు ఇప్పుడు మనం ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ చేస్తున్నాం, ఇంతకంటే ముందు సింపుల్ ప్రెజెంట్ చేశారు, ఆ సింపుల్ ప్రెజెంట్లో వచ్చేస్తుంది. Am I studying well? ఓకే. అనుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. అలా am I studying well అని అనుకున్నప్పుడే నేను బాగా చదువుతున్నానా లేదా అలా మనం అసెస్ చేసుకున్నప్పుడే బాగా చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అరే బాగా చదువుతున్నట్లేదే అనిపించి అప్పుడు ముందుకు వెళ్తాం. గుడ్. am I studying well? Am I going to temple? am I going to temple? అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే మనం తెలియని ప్రాంతానికి ఎక్కడికో వెళ్ళాము, ఎవరినో దారి అడిగాము, ఆ టెంపుల్కి ఇలా వెళ్తే వస్తుంది సార్ అంటున్నాడు, ఎంత వెళ్తున్నా టెంపుల్ రావడం లేదు. సో am I going to temple or not అని డౌట్ రావచ్చు, పాసిబిలిటీ. am I going to the temple? Right, very good. Now the game is, you will give me answers for these questions. Okay, orally. We need not write it. What is he reading? He is reading the book. He is reading the books. Okay. Books కాకుండా ఇంకేమైనా అనండి అమ్మా, ఇంకేమిటి? వాట్ ఆర్ ది అదర్ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్? Novels. Good word. Novels. Newspaper, novels. Okay. What are you doing? I am listening class. I am listening to the class. లిసన్ అన్నదానికి ఎప్పుడు కూడా టు అనేది రావాలి. ఓకే, తెలుగులోనైతే ఒత్తి వినడం అంతే, బట్ తెలుగులో కూడా నేను క్లాస్ని వింటాను అని కనుక మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అంట మనకి. ఓకే, వేర్ ఈజ్ హీ స్టాండింగ్? He is standing on the bus stop. At the bus stop. Very good. He is standing at the bus stop. Okay. Who is waiting for you? I'm waiting for my friend. Who is waiting for you? He Who is waiting for you? He is waiting for. He is waiting for me. Where are you going? I am going to park. I am going to the park. Very good. Right. Is he reading? Yes, he is reading. Yes, he is reading. Negative అయితే అమ్మా అదే సేమ్ కనుక నెగిటివ్లో చెప్పాలంటే లాస్ట్ క్లాస్లో మనం నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ చూసాం, అది మైండ్లోకి తెచ్చుకొని దాన్ని బట్టి చెప్పాలి. He is not reading. No, he is not reading. పాజిటివ్ ఎలా చెప్పాలి? ఎస్ he is reading. No, he is not reading. ఓకే, రెండు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అయితే మనం. సో ఆర్ దే ప్లేయింగ్? No, they are not playing. They are not playing. Positive sentence దానికి are they playing? Yes, they are playing. Very good. Is she preparing the sweet? మీ ఇష్టం, మీరు ఏదైనా ఇవ్వండి, రెండోది వేరే వాళ్ళు ఇస్తారు. పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్? Yes. Is she preparing the sweet? Preparing the sweet. No, she is not preparing. Not preparing the sweet. Am I studying well? Yes, I am studying well. Yes, I am studying well. No, I am not studying it. No, I am not studying well. I am getting disturbed. Lots of WhatsAppలు అవి అన్ని మెసేజ్లు వచ్చేస్తున్నాయి, చాలా కష్టంగా ఉంది పరిస్థితులు, అందుకని అవన్నీ కూడా బంద్ చేసుకుంటేనే కానీ బాగా చదువుకోలేను. వెరీ గుడ్. నైట్. దెన్ am I going to the temple? Yes, I am going to the temple. No, I am not going to the temple. Very good. So in today's lesson we have seen the present continuous question forms, both WH as well as the yes or no questions. So after going home, practice well, and ఎంత ఎక్కువగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మీట్ యూ ఇన్ అనదర్ ఎపిసోడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే. Hello everyone, good day to you all. Now let us improve our English by listening to an interesting conversation between two friends.
Hi Sai. Rajesh, you are wasting the water. Oh, I was just washing my face. Meanwhile, I got the call. I'm just attending. Although you should turn off the tap and you should answer the call, right? It's okay, Sai. What's okay, Rajesh? Okay, Sai. Yes, Tell me the Rajesh. importance of saving water. Importance of saving water. Yeah. Yes. Water is one of the 5 elements of Panchabhutas. May I know what are those 5 Panchabhutas? 5 Panchabhutas. Yes, Rajesh, definitely. That is, the first one is earth, fire, sky, Right. water, and air. So these constitute the whole universe. And can you live without water? No, it's impossible. So Just it's we really can't. it's very Yes, no, impossible No one can. Yes. to live without water. Yes. So that's why water is a driving force of our life. Yes, I agree. And also the planet Earth is covered by 3/4 of water and 1/4 of land. Now you Okay. can just imagine, Rajesh, how much importance is water Yes, is. we have low water content then. Right. So. And also due to increase in population and concentration of population in certain areas, water has become scarce, and I doubt that there will be water wars Water in was the future yes. also. Yes. So Rajesh, it's our fundamental responsibility, it's our bounden duty. We should save water. Yes. What do you say about this? Yes, I also agree with Sai. Water is precious. We should not waste even one drop of water. Right. But okay, just I understood that. But here I would like to ask you one more question. There. Yes. Then how to conserve water? How to save water? Yes, Rajesh, it's like every day when we wake up in the morning until we go to bed, there are so many areas where we use water. And also So we misuse also. Yes. And it You know, starts like from, me, what I did. So it starts from individual responsibility. So when you brush your teeth, you should not open the sink and all the water will go waste. And also, especially when it rains, every house should have a rain harvesting pit. Rain harvesting pit means inkudu guntalu. Okay, So when it rains, all the water gets stored there, and that's how you will save the water. Okay. Do you have any other? We could just increase the ground level of water, exactly. Yes, ground level And of also, if you come across any public places where the water gets wasted, just you should take 1 or 2 minutes of time to turn off the tap, so that you are just saving now you have given me caution like you are that. saving the water. That's how you small things if you do in life, it adds to the improvement improvement of saving the water. Yes. So as of now, just as you told me that, like just turn off the tap. Yes. We should stop wasting water. So thank you, Sai, for teaching me the importance of Rajesh, saving water. It's always my pleasure, Rajesh. Yes. At this point of juncture, I recollect that no matter your age or your size, saving water is wise. Wise. Wow, that's good. That's nice, Sai. Hello everyone. Now it is story time. Let us listen to this interesting story, understand the sentence construction and improve our English from it. Hello everybody, how are you? I hope you're fine and doing good. Yeah, I have a simple question to you all. Tell me, what are the important qualities that one must have in life? Yeah, నా క్వశ్చన్ ఇది. ఒక మనిషికి తన జీవితంలో తనకు ఉండాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి క్వాలిటీస్ ఏంటి? Of course, there are many qualities one must have. Now, I would like to read and narrate a small story which tells us about the importance of optimism in one's life. As I told you, there are many qualities one must have in one's life. చాలా క్వాలిటీస్ ఉండాలి, అప్పుడే ఒక మనిషి తన జీవితంలో ఒక సక్సెస్ని కానివ్వండి, సంతోషాన్ని కానీ చూసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ క్వాలిటీస్లో ఒక ప్రధానమైనటువంటి క్వాలిటీ ఆప్టమిజం. ఆప్టమిజం ఆప్టమిజం ఎప్పుడన్నా విన్నారా ఈ వర్డ్ని మీరు? What does the word optimism mean? What is the meaning of the word optimism? ఏమై ఉంటుంది ఆలోచించండి. Optimism is nothing but positive thinking. One must think positively, and only then he can acquire success in his life. The one who thinks positively is called optimistic. Optimistic. I'm an optimist. I'm an optimistic. How about you? Optimistic means a person who thinks positively. Optimism is a quality
which means thinking positively. This world has merits and demerits, good and bad. It's a combination actually. We, being optimistic, we should always focus on the good things. We should always focus on the brighter side of the things. About this, we have a story now. I will read it out and also narrate. You listen carefully and try to understand, and also understand the importance of the quality optimism in one's life. Yeah, I'm starting it now. Thomas Alva Edison, at the age of 67, had a big workshop where he conducted his research work. Thomas Alva Edison gurinchi meer evana vintaru. He was a very great scientist, very popular scientist. At the age of 67, he had a very big workshop where he conducted his research work. It was worth a few $1 million. His son, Charles Edison, helped him in managing and running the workshop. His son's name is Charles. Yeah, his son used to help him in managing and running the workshop. In the year 1914, all of a sudden, a fire broke out in the workshop, and in a few minutes, everything in it turned to ashes. 1914 law. Suddenly, a fire broke out in the workshop where Thomas Alva Edison used to conduct his research works. Suddenly, fire broke out and everything in this workshop turned to ashes. Ashes. బూడిదైపోయినాయి. మంటలు వచ్చేసి మొత్తం కాలిపోయినాయి. Where? In the workshop. Whose workshop? Thomas Alva Edison's workshop, where he conducted his research work. Then what happened? Let us see. Charles Edison ran helter-skelter to find his father. There he saw his father standing near the fire with a twinkle in his dreamy eyes. Charles Edison was running helter-skelter here and there to find his father. After some time he found his father. His father, Thomas Alva Edison, was standing and observing the fire. He had a twinkle in his dreamy eyes. He was surprised, the son was surprised, there is a fire and he is standing happily, of course. What's wrong with him? Then Thomas Alva Edison said to his son, "Son, bring your mother here to see this unforgettable sight." He said, "Come on, go and bring your mother here to see this unforgettable sight." And when the mother came, he said, "There is a great value in disaster. All our mistakes are burnt up. Thank God, now I have an opportunity to start again." See, what a great optimism here. All the work that he did in the workshop, all the research work that he did in the workshop, it was burnt up. It became ashes. That was really a big blow for a scientist actually. అన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి చేసినటువంటి రీసెర్చ్ వర్క్ మొత్తం కూడా తగలబడిపోయింది. అయినప్పటికీ కూడా okay, he did not take it in a bad way, in a negative way. He said, he asked his son, "Come on son, go and bring your mother to see this unforgettable sight." And when the mother came, mother of Charles, young Charles, and wife of Thomas Alva Edison came here, he said, "There is a great value in disaster. All my mistakes are burnt up." నేను చేసిన తప్పులన్నీ కూడా అయిపోయినాయి, కాలిపోయినాయి. సో నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు స్టార్ట్ అగైన్. నేను మళ్ళీ కొత్త ఆలోచనలతో స్టార్ట్ చేస్తాను, నాకు అవకాశం, ఐ హ్యావ్ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్తున్నాడు ఆయన. సీ వాట్ ఎ గ్రేట్ ఆప్టిమిజం ఇట్ ఈస్ రియలీ. వాట్ ఎ గ్రేట్ ఆప్టిమిస్టిక్ హీ ఈస్ రియలీ. Optimism is a state of mind, and so it is pessimism. What is pessimism? Here is a new word for all of us. What do you mean by pessimism? Pessimism is exactly opposite to optimism. The one who thinks positively is optimistic. That quality is called optimism. The one who always thinks negatively and who can always see the negative side of something is pessimistic. That quality is called pessimism. When there is a glass with half water in it, 50% of water in it, an optimistic says, this glass is half full. The same glass, same quantity of water, but the pessimistic says,
it is half empty. See the difference here. See the way of taking things. See the way of observing things. This is the great story about optimism. Hello everyone, good day to you all. And now we will see a quote. We will see, we will read, and we shall understand what the quote is.
everyone. Now it is parable time. Parables are nothing but moral stories. Let us now listen to an interesting parable and learn the essence out of that story. Hello all. Good day to everyone. Now we will listen to a small parable which is a moral story and learn whatever we can from it. This moral tells us that we should never give up on any failure that we come across, and it also tells us that failure is only a stepping stone for success. The story goes as, once there was a very brave king. He had to fight against a large army when he had just a few soldiers left with him. Unfortunately, this brave king got defeated and he had to run for his life. So he took shelter in a forest cave. And while he was there, the king was very dull, very depressed. He was feeling very bad. His courage had left him completely. It was the very first time that the brave king had lost in a battle. So he simply sat in the cave and started gazing at the ceiling. And while gazing, an interesting scene captured his attention. He saw that there was a spider trying to weave a web across the ceiling of the forest cave. He tried to observe what the spider was doing. While the spider was trying to build a web, one of the thread of the web broke loose and the spider fell down. But the spider didn't give up. It again climbed and it again started to build the web. Second time the spider fell down again. The spider again got up and again started to build the web. And then finally, after so many attempts, the spider successfully climbed and completed building its web. That is when it struck the king. It said, if a spider can face a failure of this extent and keep trying it again and again till it got its success, then me as a king should not give up so soon. I can't let my courage leave me like this. I will also try with all my might and fight against an army like that. I have soldiers, a few of them for sure, but I have my soldiers who are brave enough to fight with me if I motivate them. And that is how the king decided, and he went along with his army and he fought against the large army. He lost the battle again, but nevertheless he tried it one more time. And then finally the brave king got success. He was able to defeat that large army and he got his courage, his motivation and his success back. Now what we learn from this story is, no matter when you're trying to achieve something, no matter how many times you fail, only take that as a lesson, as a mistake, and then learn from that failure as to why you failed and how you failed. Don't let that demotivate you to an extent that you don't feel like trying it again. It is only a lesson for you to learn. Once you learn and once you get over your mistake, get over your failure, I am sure anybody can reach their success to whatever extent they can. That is exactly how the king thought. And that is how every attempt and every failure he took as a step, as a lesson to learn, and that was his stepping stone to success. In fact, Varsha, when you're telling me all of this, I am reminded of a quote by late Dr. Kalam, APJ Abdul Kalam. Just to paraphrase his quote, he said that you will not understand the sweetness of success unless you experience the bitterness of failure. Very well said. Which means that unless you fail, you do not know what it really means to succeed. Exactly. And failure is necessary for success. Exactly. Instead of taking failure as a big blow, as a big speed breaker to our career path, let us learn from those failures. Let us keep that as a lesson and let us keep our failures as our motivation. Let it drive our spirit towards success. And it was very well said. I think the quote exactly matched the moral of the story. Yes, and the story was also small and sweet, very interesting also. Thank you so much for telling it to us and sharing it with everybody. Definitely, and thank you all for joining and listening to this.